Dear viewers, welcome to another episode of Family Focus. This is a TV talk show that is addressing real life issues and challenges that we face in the United Kingdom. Over 27 episodes, we will be talking about issues that we all face here. It is things like divorce, we've got separation, we've got financial struggles, we've got bullying, child abuse, we've got effective parenting, and some very sensitive topics such as domestic violence. Our task here is to raise awareness of all these issues that we face in the United Kingdom and also to combat the stigma around it. We would like to find solutions around some of these issues that we face, and therefore on every episode we invite an expert to come and join us in our discussions. Please stay with us on this journey of Family Focus, where there's threads of love and stories of life. Today we spotlight the Bangladeshi community in the United Kingdom who have a unique connection with tobacco despite its rich culture. The community bears a concerning burden of tobacco use. Did you know that Bangladeshi community here faces higher tobacco usage than any other community? Join us as we embark on a journey towards a healthier lifestyle, encouraging our Bangladeshi friends to take a break from tobacco. Throughout our conversation, we'll explore facts and figures about tobacco use in the Bangladeshi community. Most importantly, we'll discuss ways to initiate a fresh start and provide support and inspiration to those who are ready to quit. We are discussing today a new beginning, which is stepping away from tobacco consumption. It's tailored for our Bangladeshi community, and we're going to explore healthier ways of a tobacco-free future together. We are delighted to welcome Mr. Motiur Rahman as our guest today. Mr. Motiur Rahman currently holds the position of a public health advisor at the London Borough of Tower Hamlets. He possesses a wealth of knowledge and experience concerning the cessation of various forms of tobacco use. Hello, Mr. Motiur Bhai. Hello. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. We have made a brief introduction of you, and please feel free to share some of your knowledge and your expertise and your journey with us. Thank you. Yes, my journey actually started in 1998 when I joined as an oral health promotion advisor, and that time I was ELSA City, East London City and Health Authority. And that time I was an advisor to help people to quit smoking. That was mainly for City and Hackney. And so then, you've been in this role for a long time. So a long time. Long time dhori job kora. Okay. And then what happened? Then I moved to my department to public health in 2005, and since then we provide training to the community groups. So আপনি তো বাংলায় আমরা কইবানি for Bangladesh জি আমি 2005 এ যখন পাবলিক হেলথে জয়েন করি তখন আমি এবং আমার টিম পাবলিক হেলথ টিম আমরা ট্রেনিং রান করি ওই ট্রেনিং মেইনলি ছিল জিপি প্র্যাকটিস কমিউনিটি ফার্মাসি এন্ড কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের জন্য তখন দেন মাই নলেজ অ্যাকচুয়ালি increase in a different level. And now, since 2015, my role actually changed again. Now I am part of the commissioning team. So Alhamdulillah, I have you have a wealth of knowledge. So after both experiences in this field. For experiences, I'm not saying that both, but I'm experiences, yes. Significant. Yeah. So if we go into our Bangladeshi community, so আমরা তো অনেক family মাঝে দেখি there's lots of people that are smoking kora, and actually it follows through in their family. So can you give us some information? Amra Bangladeshi community maze, what changes have you noticed in their smoking habits? Well, thank you. It's a very big question, and to be honest, we are working towards that. I'm really privileged to mention this. Since when
the smoking breaking the circle started in 1999. Okay. I was, lucky enough to work that time, and that time smoking prevalence was quite high in Bangladeshi community. So Bangladeshi community maze ওই সময় high আছিল. High. Okay. But now, after all the intervention, and I really appreciate from my senior management, they invest lots of money with this, with the government help. Now our smoking prevalence in Bangladeshi community about 1 in 5, so Okay. about 20%. So it's reduced hugely. So how what was the percentage? So 99 no after percentage roughly. That was more than 30%. That was more than 30%. But now if you're talking right now, is actually less than 20%. Okay. Because all the intervention happening since then, and we are really fortunate to have Queen Mary as our providers now. They are working in this field over 20 years now, and they have a well-established team. And they are the actually wealth of our success, to be honest with you. Okay. And you will be surprised to know that in Tower Hamlets, we are, in league table in London, we are always top 10, generally within 5. So that's again so our আপনারা কুইন মেরির লগেও কাম করেন, তারার লগেও আপনারা একটা collaboration partnership আছে. Okay, so আপনারা বাংলাদেশি কমিউনিটির মাঝে কি কিতা চেঞ্জ দেখছেন? So obviously the major change that আমরা দেখছি, it's the reduction in smoking and the percentage in smoking. But is that the major change, or have you seen other habitual changes there, or অন্য জিনিসও মানুষের চেঞ্জ হইছে by stopping to be honest, when আমরা যখন এই কাজটা শুরু করছি back in around 25 years back, তখন আর এখন is a huge lot of difference, but still lot to do. Because আমাদের কমিউনিটির যে কিছু কালচারাল ইস্যু আছে, লাইক এটা এখনো কিছু কিছু মানুষ আমাদের মিডলের যারা ওল্ডার পিপল মনে করে আমার দাদা আমার বাবা সিগারেট খেয়েছে, আমিও খেতে পারি। বাট এখন অনেক মানুষ আবার কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে এই সেন্সে যে আবার দেখতেছে যে মানুষের ক্যান্সার হচ্ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে, ইয়াং মানুষ মারা যাচ্ছে, মিডল এজ যারা তারা মারা যাচ্ছে। তো এখন এই দিকে তারাও অনেক সচেতন হচ্ছে। আর আমাদের এই কুইন মেরির সাথে আর এই যে লোকাল মিডিয়া, অল দ্য বেঙ্গলি নিউজ পেপার, আমরা আগে অনেক ক্যাম্পেইন করতাম, অনেক। তো ওই হিসাবে এগুলা মানুষের মধ্যে সচেতনতা আগের চেয়ে বাড়ছে। বাড়লেও আমি এখন মনে করি এখনো অনেক আমাদের স্টিল আমাদের স্মোকিং প্রিভ্যালেন্স অলমোস্ট 20%, so still long way to go. Long way to go. So why is obviously smoking not healthy for you, or the use of tobacco? So আমরা যে tobacco কথা মাত্রাম, tobacco is covered in many forms, so it's not just smoking. যে খালি সিগারেট খাইলে tobacco নাই, আমরা যে ফান সুপারিও আমরা যে খাই বা সাদা সুন আমরা ইউজ করি, so obviously that's quite our Bengali community use it quite a lot. So why khene apne koi baze is very bad for your health? Actually, when it comes to tobacco, there's another things. Alhamdulillah, I was involved in this beginning when it comes to the smokeless tobacco. There's particular pilot project about 24 years back. Okay. এখানে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে আরেকটা ইস্যু ছিল, মিসকনসেপশন অ্যাবাউট স্মোকলেস টোবাকো, সেটা আমরা মনে করতে এটা আমাদের কমিউনিটি যে ইটস ওকে, এটা সাদা পাতা or জর্দা, ইজ ওকে। বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা ওই একটা জিনিস ভুলে গেছি যে এই টোবাকো যে সাদা পাতা জর্দা, এইটাও টোবাকো লিফ থেকেই বানায়। এইটা টোবাকো লিফটা অরিজিনালি ইজ টোবাকো লিফ, দেন ইজ প্রসেস টু মেক আইদার সিগারেট অর বিডি অর সিগা অর সাদা পাতা অর জর্দা, ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য সেম। So একটা যে আপনি স্মোক করার একটা চু করলা, যেটা চু করে এটা আরো খারাপ ইন সাম এক্সটেন্ট। দেয়ার ইজ এ রিসার্চ ডান অ্যাকচুয়ালি ব্যাক ইন late 1990, যে চু টোবাকো যেটা আমাদের কমিউনিটি করে, এটার মধ্যে দেখা যায় যে যখন তারা পানের সাথে অ্যাড করে, অনেক সময় মুখের মধ্যে নিয়ে অনেকে ঘুমায় যায়, অনেকে সারাদিন 4 বার 5 বার 7 বার পান খায়। So I'm just going to interrupt you. We're going to go on a very small break. Dear viewers, please আপনারা আমরা লগে থাকবা. We're in a very exciting topic here about pan and shupari and smoking. So please don't go anywhere. Stay with us and we'll see you after the break.
Dear viewers, welcome back to Family Focus. I'm Ramata Aslam with Motir Rahman Bhai about tobacco, smoking or chewing. So smoking is usually cigarettes or cigars, and chewing and that's also tobacco. So our community there's a very big issue around tobacco and the use of tobacco and the increase in a lot of diseases such as cancer. So Motir Bhai, we were talking about cigarettes before we went on the break, and chewing the tobacco Bengali community is very common. So there's different forms of this tobacco. Why is it not good for your health? The tobacco actually, any form is not good for your health, any form. So now আমাদের কমিউনিটি যেটা আমি ব্রেকের আগে বলতে চাচ্ছিলাম যে এই সাদা পাতা যেটা অথবা জর্দা, এটা আগে যে মিসকনসেপশন ছিল যে এইটা টোবাকো না বা এটা ক্ষতি করে না, তারা এটা আমাদের কমিউনিটি আগের যে জেনারেশন তারা অনেকেই জানে না যে এটা অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ কাম ফ্রম টোবাকো লিভ। অরিজিনাল যে টোবাকো লিভ, এই লিভ দিয়েই তারা এই সাদা পাতা জর্দা বানায়, তারপর সিগারেট বানায়, সিগা বানায়, বিড়ি অনেক আগে যেটা ছিল এটা বানায়। তো এগুলো এখন মানুষ আসতে একটু বুঝতেছে, বাট স্টিল দে আর ইউজিং এ লট। আমাদের এই যে লোকাল যেই শপ আছে, বাঙালি শপ যেগুলো আছে, এগুলোতে দেখা যায় সবাই এগুলো বিক্রি করতেছে এবং হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি দে আর মেকিং। বাট এই জিনিস তো এই দেশে এটা বিক্রি করাও অ্যাকর্ডিং টু ট্রেডিং স্ট্যান্ডার্ডের যে পলিসি অ্যান্ড প্র্যাকটিস, এটা বিক্রি করাও তো ঠিক না। এই কারণে ঠিক না, ওই জন্য আমরা কাজ করেছিলাম, বাট ইজ এ ভেরি ম্যাসিভ এরিয়া। এনি টোবাকো রিলেটেড প্রোডাক্ট to sell this country, that should be labeled. Okay. It should be anything if you want to sell it, that should be labeled, or এটার মধ্যে ingredients কি আছে, আর এটা যেহেতু tobacco product, that should be also labeled as a age restriction should be there. For example, under 18 shouldn't be able to buy this. Able to buy it. Buy this. এগুলো তো কিছুই না, তারা কোনো প্যাকেজিং মানে রাইট ভাবেই করতেছে না। এইটা নিয়ে অনেক কাজ করা হয়েছে, বাট ইজ এ ভেরি টাফ এরিয়া টু বি অনেস্ট। বাট এটা আমাদের কমিউনিটি মানুষের মধ্যে এটা সচেতনতা আসা উচিত, যাতে আমরা এটা নিজেরা মনে করি যে এটা আমাদের জন্য হার্মফুল, উই শুডন্ট ইউজ ইট। So এরকম মানুষ যদি continuously use করে smoking or সাদা, what তারার কিতা হইতে পারে, like in terms of like what is it that could really harm them? Tobacco will harm every part of your body. Yeah. It's a very But common. what kind of diseases are we talking about? যেটা আমাদের মধ্যে যেটা every part of our body can be actually affected by tobacco use. It doesn't matter which form. এর মধ্যে যেগুলো very common আমাদের মধ্যে আছে, এটা হলো যেমন লাং ডিজিজ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, সিওপিডি বলতে আমাদের যখন একটু সার্টেন মিডল এজ হয় মানুষের, তখন দেখা যায় যে তাদের এই একটু হাঁটলেই তা অথবা সিঁড়ি দিয়ে তারা ঘরে উঠতে পারে না, ফর এক্সাম্পল ব্রিদিং প্রবলেম হয়। এরকমের লট অফ, এবং যারা আমাদের মা বোন আছেন, তারা যদি মিডল এজ বা আগেই খেয়ে থাকে সিগারেট অথবা টোবাকো, এতে তাদের ফ্যাটালিটিতে প্রবলেম হতে পারে। সো এমন কোনো বিষয় নাই যে এই টোবাকোতে এফেক্ট না করে। এর মধ্যে মেইন যেগুলো, এটা হচ্ছে যেমন ক্যান্সার, সিওপিডি, অ্যাজ আই মেনশন। Okay. And why do you think the manche smoking start kore, or the use of tobaccos is even pan shufari, if we're talking about shada? Yeah. পান সুপারিটা অ্যাগেন, এটা পান সুপারিটা যেটা আমাদের কমিউনিটির মধ্যে হয়, এটা হলো অনেকটা কালচারাল থিংস। ফর এক্সাম্পল ঈদ বা কোনো ওয়েডিং পার্টি বা একটু কোনো কিছু সেলিব্রেশন করতে হলে দেখা যায় যে ওখানে সুন্দর করে পানের একটা পানদান থালা খুব সুন্দর করে ডেকোরেট করে রাখে, ভেরি কালারফুল আদার সুইটেনের স্টাফ অর স্পাইসি, ওই যে পান পরাগ, বেশ কিছু জাতের স্পাইসি আছে ওই পানের সাথে ইউজ করে, ওইটা দিয়ে বেশ নাইস করে সাজাই রাখে। তো এটা একটা কালচার আমাদের বাংলাদেশ থেকে, আমরা সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি স্পেশালি বাংলাদেশ, এটা আমরা ব্যাক হোম থেকে নিয়ে আসছি। স্টিল উই প্র্যাকটিস ইন দ্যাট। ইফ ইউ গো টু এনি ওয়েডিং, তখন দেখবেন যে তারা এরকম পানের যে একটা বর্তন, ওটা থাকবেই। স্টিল উই আর প্র্যাকটিসিং দ্যাট। এইটা হলো ম্যাটার। এখানে যেই জিনিসটা স্টিল আমরা বুঝতেছি না, যে সাদা পাতা রিলেটেড যত জিনিস, হ্যাঁ, এইগুলাতে বা এই টোবাকো লিভ যেটা, এতে আমাদের ক্ষতি করে, এই জিনিসটা আমরা আসলে এখনো ওরকম ভাবে
প্র্যাকটিস করতে পারতেছি না আমাদের কমিউনিটির মধ্যে। So when we were talking, afne khisla ze ekta tobacco leaf or maze how many chemicals did you say there was in it? Generally, the tobacco leaf itself actually contain 7,000 chemical থাকে এটার মধ্যে। Okay. Among those 70টা 70 of them actually carcinogenic, meaning এরা অ্যাক্টিভ রোল থাকে ক্যান্সার ডেভেলপ করতে। তো এখানে এই আমাদের So just naturally in its natural form. ন্যাচারাল ফর্ম। এখানে যারা এই ম্যানুফ্যাকচারার যারা সাদা পাতা জর্দা বানায়, সাদা পাতা জর্দা অনেক জাতের আছে, বিভিন্ন নামের বিভিন্ন কোম্পানি বানায়, বিভিন্ন ফ্লেভারের হয়, সিগারেটও সেম। তো এর মধ্যে যে কোম্পানি তারা শুধু নিজস্ব ব্র্যান্ডের জন্য ওই কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস অ্যাড করে, ম্যাক্সিমাম 2 to 3 some sort of flavoring things. But original যেই all the chemical is already grow in the tobacco leaf. And if we're talking about smoking, the cigarette or mazito obviously comes from tobacco leaf. Why do people start smoking? In your research, what have you found? Yeah, actually what happens when it's come to smoking is just like when generally in any community, the people start smoking when they're teens, meaning when they're young age, very young age, between 11 to 19. Okay, After 19, not many people start smoking. There is some small percentage they do start smoking after 19, but vast majority of people they start smoking when they're teens. Now, in our community, আমাদের কমিউনিটির মধ্যে আরেকটা জিনিস আছে, like when our community came this country in early 1960s, তারা আইসা মোস্ট অফ দেম এই ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে, মোস্ট অফ দেম। তখন তারা দেখছে যে ওই সময় 1960-70 স্মোকিং ওয়াজ নর্মাল, আর তারাও সে খায় আমিও খাই। আর বাংলাদেশে আরেকটা জিনিস ছিল, এই দেশে যে বেনসন অ্যান্ড হেজেস ওর দামি দামি সিগারেটগুলো বাংলাদেশে খাইতো মানে টপ ক্লাস পিপলে, এই দেশে আইসা তারা দেখছে ও সামথিং লাইক কুল, আই ক্যান হ্যান্ড। So এটা ফ্যাশন আছে, এটা একটা ফ্যাশন আছে, আর এটা একটা কালচারের মতো হয়ে গেছে। So everybody kind of your people you are working with, almost ওই সময় স্মোকিং প্রিভেন্স ছিল more than 50-60% people সিগারেট খাইতো। And I suppose হি সময় কো লাগি smoking was a luxury. Luxury, yeah, absolutely, that's I meant. তো এই যে ওই সময় ওই কালচারটা ধরে আর your environment, one of the key where you work, for example, and then your surrounding. So young people start করে, then you go to your work, like your kind of professional life, you work or wherever it is, factory or office, then ওই কালচারটা মানুষকে অনেক এফেক্ট করে এবং করছে, আমাদের কমিউনিটির মধ্যে প্রচুর করছে। যেমন আমি এই দেশে আসার সময় আমি পড়ে যে অনেক আমাদের ফ্রেন্ড আছে যারা ক্যাটারিং সেকশনে কাজ করছে, আমি যখন তাদের সাথে মিটিং করার জন্য গেছি বা ভিজিট করার জন্য গেছি, অনেকে বলে একটা খা কিছু হবে না, ফর এক্সাম্পল। আর দেখা গেছে তারা অনেকেই সিগারেট খায়, টু বি অনেস্ট উইথ দ্যাটস আই হ্যাভ সিন মাইসেলফ। আমরা ইন ইংলিশ উই সে পিয়ার প্রেসার, কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি, দ্য পিয়ার প্রেসার। তখন তারা আর মনে করে ইটস ওকে। যদিও কেউ বলে যে আমি মানে দু একবার বলার ট্রাই করছি যে না, এটা ইজ নট গুড ফর ইউর হেলথ, না। আবার যারা বয়স্ক মানুষ তারা বলে যে যখন মরণ আসবে, আমার মৃত্যু হবে, তখন আমরা এমনিই মরবো, এটা খাইলেও মরবো, না খাইলেও মরবো। এইটা কিন্তু আমাদের ওল্ড কাইন্ড অফ জেনারেশনে এইটা বিলিভ করে। Dear viewers, we have the number across our screen, so আপনারা number দেখতে পারা on the bottom of our screen. Please call us if you've got any questions or if you want to take any expert advice from Motiur Bhai here. So khane manche auto hard find like to stop smoking, auto hard khane for a lot of people. What happened, as we already discussed, tobacco contain itself around 7,000 chemical. এই টোবাকো সাদা পাতা সিগারেট বলি আর সাদা পাতা জলের মধ্যে 7,000 কেমিক্যাল, এর মধ্যে একটা একটা কেমিক্যাল হলো নিকোটিন। এই নিকোটিন হলো ভেরি অ্যাডিকটিভ। এই নিকোটিনটার কারণে মানুষ প্রথম তো শুরু করে লাইক ফান, একটা খায় দুইটা খায়, এরপরে আস্তে আস্তে দে গেট অ্যাডিকটিভ, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য নিকোটিন। নিকোটিন ইজ এ ভেরি অ্যাডিকটিভ সাবস্টেন্স। সো যখন অ্যাডিকটিভ হয়ে যায় মানুষ, তখন সারা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, এই সিগারেট যখন মানুষ সিগারেট ও সাদা পাতা জর্দা, দ্যাজ অ্যানাদার থিং হুইচ ইজ আমাদের কমিউনিটি এটা বুঝে, বাট দে ডোন্ট এক্স্যাক্টলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেকনিক্যাল বিট অফ ইট। হোয়াট হ্যাপেন, আমাদের এই যে যারা আমরা এই টোবাকো সেশন নিয়ে কাজ করতেছি, এনি মানুষকে জিজ্ঞেস করলে বলবে যে আমি সিগারেট খাই বিকজ ইজ রিলিভ মাই স্ট্রেস। আমি যে কাজটা করি, আই এম শেপ, আই এম এ ম্যানেজার, অর আই এম ডুইং দিস অর দ্যাট, হোয়াট এভার ওয়ার্ক দে ডু, স্মোকার, দে বিলিভ ওয়েন দে স্মোক, তারা যখন সিগারেট খায়
তখন তাদের স্ট্রেস But এটা তো stress তো does it decrease because cigarette খাওয়ার বাদেও যে নিকোটিনের যে একটা effect তোমার বডির মাঝে আইলো, it relaxes you or what's the এটা কয় কি actually what happen when people smoke because it contain around 7,000 chemical, এই কেমিক্যাল তার ব্রেইনে যায় পরে ওই যে গুড মুড কেমিক্যাল যেটা ডোপামিন ওটা রিলিভ করে, ওটা রিলিজ করলেই হয় কি এটা গুড মুড ফিল আসে, তারা রিল্যাক্স ফিল করে অ্যাজ ইউ মেনশন, তখন এইটা তাদের ভালো লাগে, তারা মনে করে স্ট্রেস রিলিজ। অ্যাকচুয়ালি ইজ বিন প্রুভেন ইজ অপোজিট। Oh really? What does it mean? আমি কি বলতে চাচ্ছি যে অপোজিট, যারা স্মোক করে তাদের যখন নিকোটিন লেভেল আর আদার কেমিক্যাল লেভেল ড্রপ হয় ফ্রম দেয়ার ব্লাড স্ট্রিম, যখন এটা ড্রপ করে তখনই তাদের, ফর এক্সাম্পল is dinner time now, is 8 o'clock and you think, oh you are having your dinner every day at 8 o'clock for example, and now is already 10 and you have obviously your body is not going to take it easy, you will feel hungry, একটা রুটিন হয়ে যায়, একটা রুটিন হয়ে যায়। তো এই যারা সিগারেট খায় সাদা পাতা জর্দা খায় এক্স্যাক্টলি সেম প্রিন্সিপাল, তারা যে পার্টিকুলার টাইমে এগুলা খায়, ফর এক্সাম্পল দিনে 5টা খায়, 5 বার পান খায় সাদা পাতা জর্দা খায়, ওর একজনে দিনের মধ্যে মনে করেন 10 বার সিগারেট খায়, 10টা সিগারেট খায়, তখন হয় কি সিগারেট খাওয়ার টাইম আসলেই তাদের বডি ইজ লাইক দে ফিল হাঙ্গার, they need a top up their all the chemical, তখন তারা স্ট্রেস ফিল করে আর they are blaming for their work. I work, my job sometimes very stressful can be, lot of people they don't smoke but they have a very stressful life, it doesn't mean যে এটা, কিন্তু এখানে তাদের স্ট্রেসটা সিগারেট খাওয়ার কারণে আরো বেশি হয়, because when the nicotine and the chemical level drop down they get really level increase a lot, এটা তারা বুঝতে চায় না উল্টা, but research shows that's the fact. Okay, so আমরা বাংলাদেশি কালচারের মাঝে এমন কিছু আছে নি যে মানুষের স্মোক করা বা টোবাকো চিউ করা like encourages them, is there something in our culture that makes এটাই তো আমাদের কালচার, যখন আমরা as I already mentioned in your previous question যে আমরা এই দেশে আসার সময় যে একটা কালচার নিয়ে আসছি, যেমন ফর এক্সাম্পল এই দেশে এই সাদা কমিউনিটি বা আদার কমিউনিটির মধ্যে যদি কেউ সিগারেট খায় বাচ্চারা, তখন প্যারেন্টসরা না বলবে, কিন্তু আমাদের কমিউনিটির মধ্যে একটা জিনিস কোয়াইট কমন, যখন ওয়েডিং পার্টি বা ঈদ বা এনি সেলিব্রেশন যদি আমরা করি বাসার মধ্যে, তখন দেখা যায় যে সেখানে যদি কোনো বাচ্চা ওই সাদা পাতা জর্দা বা পান একটু খায়, আমরা এটারে নর্মালি দেখি, মনে করি এটা ইজ ওকে, যে আমরাও তো খেয়েছি বা বাচ্চা, কিন্তু তারা এইটা বোঝে না এই বাচ্চা একটু একটু খেতে খেতেই একবার দুবার পরে ইউজ টু হয়ে যায়, আর পরে যেহেতু এটার মধ্যে নিকোটিন আছে they are going to get addictive to those particular. So how do your services like help with these things? So আপনারা যে সার্ভিস আছে এই জিনিসটারে কিলা হেল্প করেন? আমরা এটা নিয়ে বেশ কিছু প্রজেক্ট করেছি আমরা ইস্ট লন্ডন ওয়াইড অ্যান্ড ইউকে ওয়াইড, টু বি অনেস্ট উইথ ইউ, দেন এর মধ্যে আমরা এই জিনিসটা রেজ করতে চাচ্ছি যে এইটা ইজ নট এ নর্মাল, সো এটা ডিনর্মালাইজ করার জন্য এটাকে এই আমাদের সমাজের মধ্যে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আমরা অনেকগুলো স্টেপ নিয়েছি, যে এইগুলো আসলে নর্মাল না, যেটা আমাদের আগের জেনারেশন আমাদের গ্র্যান্ড প্যারেন্টস তারা মনে করতো যে ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন, ইভেন ইন দিস কান্ট্রি ওয়েন টোবাকো was kind of normal, everybody smoke in 1960s, তখন এই দেশে রয়্যাল কলেজ অফ সার্জন তারা যেই রিপোর্ট পাবলিশ করছে যে না টোবাকো ইজ কিলিং দ্য নেশন, বাট গভর্নমেন্ট ডিড নট টেক এনি অ্যাকশন, বাট দে আফটার অ্যারাউন্ড অলমোস্ট 40 ইয়ার্স তারা ওই অ্যাকশন নিছে। সিমিলারলি আমাদের কমিউনিটির মধ্যে আমরা অলদো এই কাজটা করতেছি, বাট আমরা এটা এনকারেজ করতেছি আমাদের ওল্ডার জেনারেশন যারা এগুলা নিয়ে বাচ্চাদেরকে বুঝাতে পারে বা এক্সপ্লেন করতে পারে যে না এগুলো তোমরা খেও না, দিস ইজ অলসো অলদো ইট ইজ আওয়ার কালচার বাট উই নিড টু চেঞ্জ দ্য অ্যান্ড শিফট দ্য কালচার ফ্রম দেয়ার। We've got a telephone call, so let's take the call. Hello caller, can you hear us? Caller, you have to turn your TV volume down and speak to us. Hello? 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 Yeah, hello? Hi caller, what's your question? Can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah, can you hear me? We can hear you. I've been smoking for a long time. So what's going to happen? Hello? Hello? So he's been smoking for a long time. What's going to happen? That's his question.
Well, I mean, if you smoke for... Hello? So that was his question. If he's been smoking for a long time, what's going to happen? And we kind of covered some of those topics, but just to reiterate, our caller might have missed that. People, other thing, especially in this country, when I was an advisor, the lot of people, অনেক মানুষ এটা বলে যে এই সিমিলার কোশ্চেন যে আমি অনেক দিন যাবত স্মোক করছি, ড্যামেজ ইট ডান। What's the point to stop now? I am already 70, I'm 75 or 80, I'm smoking. I did smoke all my life, more than 40, 50 years. What was the point to stop? This is again a misconception. The minute they stop smoking or stop using sada pata jorda, they are going to start getting some health benefit. Okay. Within 20 minutes, they are going to get benefits. Wow. It's a simple philosophy here. If you, it doesn't matter what age. Yeah? If people stop smoking when they are 50, 60, 70 or 80, it doesn't matter. For example, this is a very common science or very easy to understand. Their risk is going to go parallel. Okay. So if you keep doing the risky behavior, for example, keep smoking or using sada pata jorda, because of your age, is going to increase a lot. So the day and the time you stop smoking or stop using sada pata jorda, you are going to get health benefit. But when you stop smoking, that's why you should actually access the expert support, because you may go through some withdrawal symptom, and that's the key. What happens when people stop smoking or stop using sada pata jorda, they will go some withdrawal symptom. The withdrawal symptom actually coming from the tobacco itself, because your body is used not to the chemicals. Used to do 7,000 chemical 5 times a day, 10 times a day, 20 times a day. You are not giving that. Your body is not we've got another caller online. Sure. Hello, caller. Hello, assalamualaikum. Walaikum salam. What's your question? আপনার ঢুকলেন তাই মাত্র আমার একটা দোয়া আছে আপনার কোয়েশ্চন। Yeah, go ahead. আপনার question কিতা? আমার ডাক্তারটা কিছু আপনার কোন বাড়ি করলে তো সিগারেট ছাড়ার লাগি। তারা আমার ইলেকট্রো একটা পাইপ দিতে পোস্টে পাঠাইয়া। এটা খাই আমার ওয়ার্কিও না, তখন কিতা করা? এই যে ইলেকট্রনিক এটার বলে ই সিগারেট বা ভেপ বলে, এইটা খাওয়ার পর আপনার আরো ক্ষতি হচ্ছে, আপনি এটা বলতেছেন? না, এটা খাই আমার ওয়ার্কি না, এখন আমি সেম থিং সিগারেটও খাইলাম। মানে ওয়ার্ক করছেন। আচ্ছা। হ্যাঁ, এটা একটা কারণ হতে পারে ভাইয়া। সেটা আপনি যে ইলেকট্রনিক সিগারেট দিচ্ছে ওইটার মধ্যে ভেরি লিমিটেড নিকোটিন থাকে, ওইটার মধ্যে আর কোন নিকোটিন সাথে দিচ্ছে তারা এগুলা শেষ হয়ে গেলে আমি লোকাল যতই খাইমু নিকোটিন 5 পাউন্ড করে একটা। না, আপনি এখন যেটা করা দরকার, আপনি যদি টাওয়ার হ্যামলেসে থাকেন, আপনি আমাদের লোকাল যে সার্ভিস প্রোভাইডার আছে কোয়েট রাইট টাওয়ার হ্যামলেস, তাদের সাথে যদি আপনি যোগাযোগ করেন, দেন আপনাকে ওরা আপ টু 8 উইকসের মতো সাপোর্ট করতে পারবে। তা আপনি ওদের সাথে এটা ঠিক আছে। আমার কোন বাড়ি কলেজের দিতে পড়াইয়া। জি। তো আপনি রাইট জায়গাতেই আছেন। এখন একটা কথা আপনাকে বলি, এই নিকোটিন যদি আপনাকে শুধু যেটা ইলেকট্রনিক সিগারেট যেটা আপনাকে দিয়েছে, এটা যদি আপনার জন্য এনাফ না হয়, আপনার যদি স্টিল ক্রেভিং থাকে, তখন আপনি আর একটা সেকেন্ডারি প্রোডাক্ট আপনি ইউজ করতে পারেন, প্যাচ বা গাম এরকম, বাট মোস্ট লাইকলি প্যাচ। না, সাইড এফেক্ট বলতে কি, নিকোটিনের তেমন কোনো সাইড এফেক্ট নাই। যখন আপনি সিগারেট খাওয়া স্টপ করবেন, তখন কতগুলো কমন জিনিস হয়, সেটা হলো আপনি মেবি ঠিকভাবে ঘুমাতে পারবেন না, অথবা ইরিটেবিলিটি মানে আপনি অস্বস্তি বোধ করবেন, অথবা আপনার ক্ষুধা বেশি লাগবে বা কম লাগবে। এগুলো হয় কেন, যেটা আমি বলতেছিলাম যে আপনি যখন সিগারেট খান, দিনে যদি 10টা বা 20টা সিগারেট খান, তখন এই জিনিসটা আপনি যখন স্টপ করে দিবেন, তখন আপনার বডি is not going to tolerate যে আমি এই এভরিডে 7,000 কেমিক্যাল 20 টাইম পাইতাম, এখন আমি পাচ্ছি না। সো দে আর নট গোয়িং টু গিভ ইউ এ কাইন্ড অফ পিসফুল টাইম। সো হোয়াট হ্যাপেন, এটাকে উইথড্রল সিমটম বলে। এই উইথড্রল সিমটমটা কিন্তু লং টাইম থাকে না, আপনি এটাকে বেয়ার করতে হবে অ্যাবাউট আপ টু 4 উইকসের মধ্যে। এগুলো কোনোটা 1 সপ্তাহ, কোনোটা 2 সপ্তাহ, এর মধ্যে এটা আপনার মিনিমাইজ হয়ে যায়। এই 1-2 সপ্তাহ যদি আপনি সার্ভাইভ করতে পারেন, তাই ইনশাল্লাহ ইট শুড বি অ্যাবসলিউটলি ফাইন। মোর ইম্পর্ট্যান্ট, আপনি কুইন মেরির যে এক্সপার্ট অ্যাডভাইজার আছে, এদের সাথে কথা বলবেন। এদের সাথে কথা বললে এইটা হবে, এই যে আপনি যখন আরেকটা জিনিস আপনি খেয়াল করবেন ভাইয়া, এই ইলেকট্রনিক সিগারেট অর এনআরটি প্রোডাক্ট, এটা আপনাকে কি করবে, রিডিউস ইউর ক্রেভিং।
your craving going to be reduced. এটার মানে হলো এটা যে সিগারেট খাইতে যে জানে চায় আপনার এই জিনিসটা আপনাকে যেই রকমের জানে চায় অনেক স্ট্রংভাবে এইটা আপনাকে কমাবে তা কমাইলে হয় কি আর এই ক্রেভিংটা থাকে মাত্র অল্প সময় 3 মিনিট 2-3 মিনিট এই 3 মিনিট যদি আপনি সার্ভাইভ করতে পারেন তো ক্রেভিং গোইং টু ডাই ডাউন এরপর ইনশাল্লাহ ইউ উইল বি অ্যাবসলিউটলি ফাইন তো এই ওই যে স্মল হিন্টস অ্যান্ড টিপস যেটা অ্যাডভাইজারে প্রোভাইড করে এইটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আর একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট আপনার ইলেকট্রনিক সিগারেট হোক আর এনআরটি প্রোডাক্ট হোক এইটাকে আপনাকে ওই রেকমেন্ডেড ডোসেস অ্যান্ড রাইট টেকনিক ইউজ করতে হবে অনেক মানুষই আমরা জানি না যারা আমি অনেক দেখছি অনেক যারা এটা ইউজ করে এই ইউজটার মধ্যে অনেক ভুল হয় যেমন গাম যখন দেয় এই গামটা ইউজ করতে হলে যেমন চু অ্যান্ড বাইট চু অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ টেকনিক টু ইউজ ইট বিকজ নিকোটিন ইজ নট ডিজাইন টু গো টু ইউর স্টোমাক ইট শুড গো টু ইউর মাউথ লাইন তো এইটা ব্যাপার ওরা যদি রাইট ফর্মে ইউজ করে আর রাইট ডোজ every hour and then nicotine should be used. No, thank you for that. So, afne tura amra koisen je the benefits of quitting or the bad things of not quitting. So, what good things can happen in the short and long term if somebody stops smoking? So, kita benefit manche faiba. We've only got 1 minute before we go on the break. Yeah. Very simple, 3 things is going to happen straight away. One thing, their physical health, mental health, and family friends. What does it mean? Family friends কি যারা সিগারেট খায় তারা যদি কোনো পরিবার তাদের যদি ফ্যামিলি থাকে হুইচ ইজ মোস্ট পিপলেরই আছে আমি বিলিভ করি তখন হয় কি এই যে তাদের ইনফ্লুয়েন্স বাচ্চারা এটা স্ট্রেট হয়ে তারা এটা বেনিফিট পাবে সো আর যে খাবার টেস্ট বাড়বে স্মেল যে পিপলে যারা সিগারেট খায় তারা যা সেন্স অফ টেস্ট অ্যান্ড স্মেল তারা এটা থাকে না ইন লং টার্ম So we'll come back to that. We're about to go on a break here. Dear viewers, please stay with us on Family Focus. We will be straight back after the break and we'll continue our conversation with Motir Bhai about quitting smoking and the benefits and the risks of smoking and chewing tobacco. Please stay with us. Thank you.
Dear viewers, welcome back to Family Focus. So আজকে আমরা টপিক হইল স্মোকিং অ্যান্ড পান সুপারি সো এনি ফর্ম অফ টোবাকো যে আমরা যেটা ইউজ করি একটা আমরা হেলথের লাগি ওয়াই ইজ ইট ব্যাড ওয়াই ইজ ইট গুড যে কোন ক্ষতি করতে পারবো and if you quit আপনারা কোন লাভ হইতে পারবো সো আইজ আমার লগে আছে মতিউর ভাই and আমরা মাতা তাসলাম সো what are the benefits there একটা মানুষ যদি স্মোকিং কুইট করে তার বেনিফিট কিতা স্ট্রেট ওয়ে কিতা বেনিফিট থাকবো স্ট্রেট ওয়ে যেটা আমি অলরেডি বলছি যে পিপলের ফিজিক্যাল হেলথ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস অন টপ পিপলের যে টেস্ট অফ সেন্স যেটা তারপর আপনার ব্রিদিং অ্যান্ড ব্লাডের যে অক্সিজেন ফ্লো yesterday within 20 minutes they will be able to see those changes happening and down the line so those people are also suffering from for example COPD যাদের আছে তারাও দেখবে যে এক দুই দিনের মধ্যে তাদের ওই যে হাঁটার যেই স্পিড বা তাদের যেই মনোবলের চেঞ্জ হচ্ছে it's very important to see that so once they stop they will see the benefit a straight way to be honest within 20 minutes Okay, and একটা মানুষ যেগুলা smoking quit করতে চায় তারা what is the main issue that they will face like কিতা problems তারা face করবো যে quitting করবার সময় because আমার জানা মতো there's people যে quit করলিছয় আরবার back গেছয় আরবার quit করছয় so কোন problem in your experience কিতা বেশি এটা হইছে কি এই জিনিসটা আমাদের সমাজে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে again এই যে this is a very technical things to understand হয় কি যখন স্পেশালি দ্যাট টিনস যখন ইয়াং এজ থাকে যখন তারা এই যে সিগারেট খাওয়া সাদা পাতা জর্দা এটা যখন খায় তখন ব্রেনে এক ধরনের রিসেপ্টরের জন্ম হয় ওগুলো ছোট ছোট সেল থাকে তো এইটার মধ্যে এই জিনিসটা আমরা বোঝার কষ্ট স্পেশালি দ্য টিন এজ বিকজ দে আর গ্রোয়িং সো দে উইল হ্যাভ মোর রিসেপ্টর ইন দ্যার ব্রেন ফর এক্সাম্পল ইফ আই স্টার্ট স্মোকিং নাও or a teenager who is only 15, 16, they started smoking same number of cigarette. I smoke 10 cigarette, they smoke 10 cigarette too. In a 1 year time, they will have 10,000 receptor, for example, and I will have only for 50. Because of my age, I don't grow anymore, but they are growing. So what happened? The more receptor you have in your brain, the more the severity is going to be for your craving. Tanbo jane tanbo je ami cigarette khaitam, ami sada pata jorda khaitam. Eta. So once what happened, the receptor never die. This is the thing our community, the people general don't understand. So what happened? That's why a smoker never can be a non-smoker. What they do, they stop. They stop certain period of time. Somebody for 1 year, somebody for 2 years. They go back to a square again. A square. Why? Because receptor is always there. The receptor never die totally. What they do when they stop smoking, they shrink in a size, getting smaller. Is sleeping like in this country winter time the tree they lose their all the leaves but the tree is live that's exactly same principle so what they do all the receptor they size ছোট হয় কিন্তু ওগুলা লাইভ থাকে so when they smell they say oh something coming up then they go so আমরা ব্রেনের মাঝে যে একটা সেল আছে ওটা স্লিপিং মুডে চলে যায় আচ্ছা তো ওইটা যখন আবার এই সিগারেটের বা কোনো কিছু টোবাকো গ্রান পায় তখন ওইটা লাগে oh something happened so they try to get the life that's why smoker going back to like going round the circle so যারা smoking quit করতে চাইরা how important is it for them to plan যে একটা প্ল্যানের দরকার It is a very, very important. That's I think we've got a call. Just bear with me a second. Hello, have we got a caller online? Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Do you have a question for us? জি আমি চাই সিগারেট বন্ধ করতাম কিন্তু আমার কত হইলো আমার সামনে যদি আরো খায় সে তো আমার দানে চাইবো আমি খাইতাম আমার কত হইলো সারা দুনিয়ায় যত সিগারেট ফ্যাক্টরি আছে সকলটি বন্ধ করো আর ইনস্টেড অফ সিগারেট কোন জিনিস ড্রাগ আসেনি দুনিয়ায় ওটা আমরা দেও পাবলিকও যে সিগারেট ছাড়া অন্য ড্রাগ আছে আপা বিশ্বাস করুক আল্লাহ ফেরেশতা থেকে আমি জানি আসসালামু আলাইকুম অনেক সুন্দর কথা বলছেন ভাই আসলে অনেক সুন্দর কথা বলছেন এখানে ভাই যে কথা বলছে যদি আমাদের উনি যে প্রথম যে কোশ্চেনটা করছে ফার্স্ট পার্ট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ডিফিকাল্ট টু যে ভাইয়ে সিগারেট খাওয়া ছাড়তে চায় কিন্তু তার পাশে তার ফ্রেন্ড তার কলিগ সে খায় এটা তার জন্য আসলেই ডিফিকাল্ট কারণ যখন জিনিস ইজি অ্যাক্সেস থাকে যে আমি ইজি পাইতেছি বা ফ্রেন্ড একটা স্বাদ দিয়েছে ইভেন দ্য স্মেল
is make him তো যে আপনি কথা আসলে যে আমরা ব্রেইনের মাঝে একটা সেল থাকে ওটার মাঝে তো স্মেল যেটা ওটা খোঁজা দিব না স্মেল গেলেই এমন আছে অনেক পিপল ইন দিস কান্ট্রি তারা সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে ওকে কিন্তু তারা সিগারেট টাচ করবে না কিন্তু তারা ওই যে মানুষের সিগারেট খাওয়ার জন্য হাঁটে না তাদের পিছনে হাঁটে জাস্ট টু গেট দ্য স্মেল সো এখানে যেটা ডিফিকাল্ট হয় ওয়েন এবার এরকমের কেউ যদি সিগারেট ছাড়তে চান আপনারা তখন এটা বেস্ট হলো আপনারা এই যে বন্ধু বান্ধব জাগোর সাথে বা আমরা বাড়ি বলি বা যারা আপনাদের ফ্রেন্ড বন্ধু এর জাগোর সাথে এভরিডে চলাফেরা করেন কাজ করেন তাদের সাথে মিলে এইটা পরামর্শ করা যে আমি সিগারেট খাওয়া ছাড়তে চাই ভাই আমার সাথে তোমরাও জয়েন্ট হও তখন একজন আর একজনকে আপনারা সাপোর্ট করবেন এবং ওইভাবে আগাই যাবেন আর সিগারেট খাওয়া যে কোশ্চেন আমাকে করছে আপা সেটা হলো এই প্ল্যানটা করা অনেক ইম্পর্টেন্ট ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউ প্ল্যান ইট ওয়েল ওয়াই বিকজ সামটাইম দেখেন আমরা অনেক সময় হলিডে যাই অনেক সময় আমাদের একটা ওয়েডিং পার্টি থাকে অনেক ভাইয়ে ফুটবল দেখে অনেক সময় অনেক কনসার্টে যায় তো এই সমস্ত স্পেশাল ইভেন্টের আগে যদি সিগারেট খাওয়া কেউ ছাড়ে তা সে ওই ইভেন্টে যে এনজয় করতে পারবে না তখন করে কি বলে ও আজকে আসছি আমি হলিডে আসছি এই দেশ ও দেশ আমি আবার খাই পরে এই জন্য এই সমস্ত এই বড় কোনো প্ল্যান্ট ইভেন্ট থাকলে আপনি ওই আর ইমিডিয়েট আগে সিগারেট খাওয়া ছাড়বেন না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যে এক্সপার্ট অ্যাডভাইস প্লাস ইউজিং মেডিকেশন কারেক্টলি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার এইগুলো হয় কি এই প্রিপারেশনে আপনি মেন্টালি রেডি হইতে পারতেছেন আপনার প্রিপারেশনটা আপনার দিল আপনার যে যে ইউনো আপনার উইল পাওয়ার অনেক বাড়তেছে যে আই এম গোয়িং টু প্ল্যান একটা জিনিস মনে রাখবেন ইজ এ অ্যাডিকটিভ থিংস ইজ নট গোয়িং টু বি ইজি এনি অ্যাডিকশন টু চেঞ্জ ইট ইজ গোয়িং টু বি ডিফিকাল্ট আপনার জন্য আমার জন্য সবার জন্য যেমন গিভিং আপ চকলেট অর এনি সুইট অর এনিথিং লাইক দ্যাট তখন এটা যদি ওয়েল প্ল্যান করেন আর মনে করেন যে লোক সিগারেট আই really enjoy my last 10, 15, whatever years and from that day I'm not going to touch you. এই mental preparation আর as I mentioned আমি কয়েকবারই বলেছি এই expert help and using the medication correctly is the key. এটা ভেরি সিমিলার হাউ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক ওয়ার্কস অ্যান্টিবায়োটিক যেমন ডক্টর আমাদের অ্যাডভাইস করে টু টেক এ কারেক্ট ইন্টারভ্যাল যে এভরি 8 আওয়ার্স নাও 7 ডেজ কোর্স কমপ্লিট করো এই নিকোটিন প্রোডাক্টগুলো সিমিলারলি মিনিং আপনি যদি এভরি আওয়ার অ্যান্ড দেন ইউজ করেন উইথ দ্য রাইট টেকনিক তখন আপনি ক্রেভিংটা রিডিউস হইব এই ক্রেভিংটা রিডিউস করাই বেশি ইম্পর্ট্যান্ট এটা তো এখানে এই এক্সপার্ট অ্যাডভাইস যে সাথে থাকলে আপনি ইউর নট অন ইউর ওন তারা আপনাকে এই অল দ্য হিন্টস অ্যান্ড টিপস whenever people actually set a quiet date and stop smoking is like a bumpy ride. Yeah, okay? of course. So এখানে হয় কি এই all the small hints and tips আপনি যদি অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলেন আর অ্যাডভাইজার আপনাকে এই সমস্ত কথা হিন্টস আর টিপস বলে দেয় তখন হয় কি ইজ এক্সপেক্টেড সো হোয়াট হ্যাপেন যদি এইটা না হয় পিপলে যদি অ্যাডভাইজার কাছে না যায় বা ওরকম ক্লোজ টাইজ না বানাইতে পারে তখন হয় কি দে থিঙ্ক ও আই কুডন্ট স্লিপ লাস্ট নাইট আই এম নট ইটিং ওয়েল আই ফিল বিটিরেবল তখন তারা ওই মেডিকেশনরে ব্লেম করে ও দিস গাম ইজ গিভিং মি দ্য হেডেক দিস প্যাচ ইজ মেকিং মি ওয়ার্স or it's not working because I couldn't sleep I couldn't do these things they get irritable অসহ্যতা বোধ করে তখন তারা মেডিসিনরে ব্লেম করে মেডিসিন ইউজ করা বন্ধ করে দেয় যখনই বন্ধ করে দেয় তখন কি হয় তখন দে নিড টু টপ আপ সো দে গোয়িং ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ান সো এইটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ওই অ্যাডভাইজার যিনি থাকেন তাদের সাথে ক্লোজ সম্পর্ক রাখা মিনিং টাইম টু টাইম ফোন আজকালকার দিনে তো আপনারা টেক্সটে কথা বলতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলতে ফোন করতে পারেন অল দ্য অ্যাডভাইজার হ্যাভ দিস কাইন্ড অফ টেকনোলজি আপনারা এটা তারা বাংলায় কথা বলতে পারে কোনো সমস্যাই নেই আলহামদুলিল্লাহ We've got a couple of questions on Facebook so this isn't much of a question, but is someone saying that if they can't get it from the UK, they will source it from Bangladesh. So I think they're talking about tobacco. So if it's not available in the UK, let's say for our underage people or, you know, the people that are trying to quit smoking, it will come from Bangladesh. That's something we'll touch on a bit later. We also have a very interesting question here. What about vapes as an alternative? Is it more damaging than smoking tobacco? And that's from Saeed Bakht. That's a question from Saeed. So what would your response be to that? Because it's quite a trend now. There's a lot of people on vapes. And I'm glad actually this question actually came because we are, the government actually launched a swap to stop, a national program and we are part of it. So what does it mean? They use swap. If you smoke, they use swap to a vape. Vape is not a risk-free at all. It is a risk, but it's better than smoking. So vapor mazeo risk ase.
Definitely vape mazo risk আছে, especially young people. If any young people, like the school kids, they use vape, there is a greater risk for them. But when the vape was designed to give up smoking, is smoking session 8. Now the number of our young people, like school children or college or even uni, they are using it. It's like a kind of trend. But that's kind of they are using as like a passion. But that's not the purpose of the vape. Vape was designed to quit smoking because smoking is killing people. Vape is not, but vape is not safe either, meaning there is a risk, as I mentioned. So now the new program government actually launched. So we are going to start that from early next month, which is January. So the people who want to quit smoking, they can have access to vape. So their vape will be free up to 8 weeks. So they can access that. But again, as I said, it's not a risk-free, but it's 95% safer than cigarettes. Okay. Yeah. And আপনারা যে সার্ভিস আছে, how useful have they been to help people quit smoking? So can you share some cases? Oh, we've got a caller online. Just okay. Hello, hi caller. Can you hear us? Hello, assalamu alaikum. Studio Yes, you're through to the studio. আপনার question আছে নি? Hello. Hello, you are through to the studio. আমি ওখানে জানতে চাইলাম যে আমি তো সিগারেট খাওয়া লাগে, স্মোক করার লাগে, আমি সারা লাগে বহুত ট্রাই করছি বহুতবার। তো আমি ট্রাই করছি কতবার পারছি না। তো আমার আশপাশে যখন ফ্যামিলি এরা খায় বা আরো যে প্রত্যেক মানুষ এরা চলাফেরা করে আমার লোকে বা ট্রেনও যাইতাম বা বাড়া গেস্ট হাউস যাইতে, তারা কিন্তু ট্রাই ইয়ে করে স্মোক করে সময় আমি স্মোক যেতাম পারি না বা আমার লাগে যে আমি খাইতাম। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। যে আমি অনেকবার উনি ছাড়ার ট্রাই করছে, উনি ছাড়তাম পারে নাই। এখানে যেটা আমি ওই যে মানুষের যখন ওই যে প্ল্যান, আগে যে কোশ্চেন আসছিল যে হাউ উই শুড প্ল্যান, এই প্ল্যানের মধ্যে কতগুলো স্টেপ আছে। ওয়ান অফ দেম ইজ দিস অ্যাকচুয়ালি, যখন আপনি এরকমের স্মোকিং, যখন আপনাকে আবার সেকেন্ড টাইম আপনি কোনো সার্ভিসের সাথে জয়েন্ট হইবেন, এক্সপার্ট অ্যাডভাইস, তখন আপনাকে এই যে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি যেটাকে বলে, যে আপনি পিছনে কতবার ছাড়তে চাইছেন, কোন মেডিসিন ইউজ করছেন, মেডিসিন কিভাবে ইউজ করছেন, কতবার ইউজ করছেন, যে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা টেকনিক আছে, এইগুলা কি আপনি ফলো করছেন কিনা, আপনাকে এই সমস্ত কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা উচিত। এবং জিজ্ঞেস করার পরে ওরা আসলে, আমিও বিলিভ করি দেয়ার উইল বি সাম গ্যাপ, যে আপনি এই জিনিস করতে পারেন না, বিকজ ইজ নট গোইং টু ইজি। ফর এক্সাম্পল, গাম যদি কেউ দেয়, হুইচ ইজ ভেরি কমন টু প্রেসক্রাইব গাম, দ্য গাম এভরি আওয়ার অ্যান্ড দেন ইউজ করতে হয়। We've got another caller online, and just bear with us. Hello caller, can you hear us? Hello. Hi. আমি একটু বাইশটা লগে মাত্র চাইলাম যে আপনি স্টুডিওর মাঝে মাত্রা আমি আমার একটা জিনিস জানার আছে। আমি স্মোক করি আজ 30 বছর 35 বছর, রেগুলার আমি স্মোক করি। আমি 2-1 সিগারেট ছাড়ছি, ছাড়লে রোজা মাসও ছাড়ছি, বাট পরে গিয়ে কন্টিনিউ 2 মাস 3 মাস বাদে আমি আবার স্টার্ট করছি। সামহাও জানি না, আমরা তো লাইফস্টাইল স্টার্ট হয়ে গেছি। আমি অ্যাজ এ ট্যাক্সি ড্রাইভার আমি স্টার্ট করছি। আমি 2বার বেপ লইছিলাম, বাট বেপটা আমার ঠিকার লাগে জানি না, এটা আমার ফুল জোর দিছে না। আরবার তারপরে তখন বেপটা ভেরি স্লো আছে মার্কেটে, শপ টপ আছে না, এটা ভেরি রেয়ার আছে। আমি কইলাম লাস্ট 10 ইয়ার্স আগে বা 6 ইয়ার্স 7 ইয়ার্স আগে রেয়ার আছে। এরপরে আমি একটা নতুন একটা বিগ কোম্পানি বাড়াইলো, তারা ফ্রি দিল ওই যে 38। এখন আমি তারা ফোন করছি, মানে আমি তো সিগারেট ছাড়তাম, আমার হেলথ বেনিফিটও লাগে। তারা আমি ফোন করলাম যে তোমরা আমার আনসার করলো, আমি তো সিগারেট ছাড়ি দিমু, আমি বেনিফিটেড বেপ থাকে। তারা হইলো আমরা তোমার এটা কোনো শিওর দিতে পারতাম না, আমরা তো এটা কোনো শিওর দিতে পারতাম না, ইটস আপ টু ইউ। আচ্ছা, রিসেন্ট একটা ঘটনা হচ্ছে আমার লোকে। আপনার কোশ্চেন কি ভাইয়া? আমি ট্যাক্সির মাঝে আসলাম, আমার
কাস্টমার আমার ফ্রন্ট সিট আছিল, হে আমার একটা বেব দিছে জাস্ট ফর এই থানোর লাগে 2টা স্থান দিলাম। আমি 2 টান মারছি, ওভার উইদিন এ সেকেন্ড, উইদিন 10 সেকেন্ডের ভিতরে আমি গিয়ে একটা গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছি। আমি জানতাম চাইলাম, আমি তো সিগারেট চেইন স্মোকার, আমি এভরিডে 15-20 খাই, ইভেন তো আমি রাত্রে উঠেও খাই। আমি বেপে যে যাইতাম, এই যে আমি অ্যাক্সিডেন্টটা করলাম উইদিন 10 সেকেন্ডের ভিতরে, এটা বেপের কতখান রিয়াকশন আছে একটা তো আমরা চিনি না, ওটা আমার জানার ব্যাপার। থ্যাংক ইউ। Thank you, Bhaiya. Thank you. Very, very good question. And then the question you just, আপনি যে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছেন ভাইয়া, you have answer half of it. সেটা এটা বলতেছি যে বেব আপনার প্যাসেঞ্জার আপনাকে দিয়েছে, আপনি নিজেও আর এক জিনিস যে বেব যেটা মার্কেটে আছে এর মধ্যে অলমোস্ট babe, you can buy vape from everywhere. And vast majority of them are not regulated by our HMRC here in UK, vast majority of them. So what now আমরা এটারে গভর্নমেন্ট ট্রাই করতেছে, now from next month on the vape will be sell, the vape all the stop smoking service আপনাদের যেগুলো দেবে বা যেটা তারা প্রেসক্রাইব করবে is going to be legit one. Okay. The ভেপের মাঝে মানুষের যেটা আপনি বলছেন এটা অনেক ডিফারেন্ট জাতের কেমিক্যাল দিয়ে তারা বিক্রি করে, ওইটা ভেপের জন্য এইটা আপনার হওয়ার কথা না, যেটা আপনি হয়েছেন ভেপ supposed to contain pure nicotine, and nicotine is pure and safe. If you take nicotine, that shouldn't give you any sort of high or things like that. It shouldn't. It's a safe product in that case. But ওই ভেপের মধ্যে কি ছিল এটা তো আমরা জানি না। That's what I was going to say, যে ভেপের মাঝে কি তা আছে, একটা প্যাসেঞ্জার or anybody, একটা স্ট্রেঞ্জার তো, yes it's your passenger but it's a stranger and you take that from them, and আপনি যদি একটারে টান মারেন তো আপনি তো জানেন না। সেকেন্ড থিং যে কিছু কিছু ভেপ আছে ওটার মধ্যে তারা আমরা ওই যে তারা লিকুইড যেটারে বলে ওইটা তারা টপ আপ রিফিল করতে পারে, তো এই রিফিল করতে যে কিছু কিছু নটি মানুষের নটি জিনিস অ্যাকচুয়ালি অ্যাড করে, তো এখানে কি দিয়ে কি করছে ভাই এটা ডিটেলস না জানা পর্যন্ত এটা বলা মুশকিল, বা অনেকেই অনেক নটি জিনিস যেগুলা দে শুডন্ট ইউজ এট অল এনিওয়ে, তারা ওইগুলাও থাকতে পারে যার জন্য আপনার ক্ষতি হতে পারে। আমরা যেটা বলবো আপনি এই ভেপ কোনো মানে রিয়েল সোর্স থেকে যদি না পান তা এটা খাওয়াই উচিত না। এখন আপনাদের জন্য গুড নিউজ হলো all stop smoking service across the country tara ei vape apnar most of them actually they will be able to prescribe the vape and it is free. So আপনার এই ভেপটা যদি নেন যেগুলো এইটা আপনার জন্য ফ্রি হবে। আমরা যে দোকানে যে ভেপ ফাইনানি যে in the shops obviously they all packaged this over 18 have to buy it and stuff, are they regulated? এটার মধ্যে কোনো রেগুলেশন আছে নি? We are actually very fortunate in Tower Hamlets, এটা আমাদের in everywhere now actually, but trading standard actually they have done number of Cs in across the borough, even East London. So what happened এই ভেপ তারা এমন ভাবে এটা মার্কেটে স্যাচুরেট করে ফেলছে যে এটা is really difficult area for us to keep eye on that. The reason being যে এই ভেপ তারা আজকে যে ভেপ সেল করতেছে তারা আবার কালকে যেই ভেপগুলো লিজিট না বা এই দেশের HMRC যে কমপ্লায়েন্স করে না এরা সস্তা বিক্রি করে, because there are manufacturer সস্তা করে, রং কেমিক্যাল দেয়, I mean all the fake stuff, তখন এইটা তারা সস্তা বিক্রি করে, ওই এদের এই সমস্ত ভেপ বিক্রি করলে তাদের প্রফিট বেটার হয়, এই জন্য তারা ওগুলো বিক্রি করে। কিন্তু এগুলারে ট্যাকল দেওয়া ইন ওয়ে কি বুঝাচ্ছি, যেমন আজকে একটা শপে রেড করলে দেখা যায় 2 দিন পরে তারা আবার ওই ডিফারেন্ট ভেপ আইনা ও তুলে, দ্যাট হ্যাপেন in locally, but as I said যে গভর্নমেন্টের যে ইনিশিয়েটিভ আপনারা এখন এই লিজিট ভেপ পাওয়ার সম্ভাবনা আপনার দিচ্ছেন, ইট ডাজ হেল্প। দ্য ব্রাদার প্রিভিয়াসলি আর দ্য কোশ্চেন যে সারা দুনিয়াতে ওই যে টোবাকো যেই ম্যানুফ্যাকচার যে কোম্পানি এগুলো বন্ধ করে দেয় না কেন? ভাইয়া এটা অনেক নাইস কোশ্চেন, বাট একটা কথা মনে রাখবেন, যদি আজকে এই ম্যানুফ্যাকচার এগুলো বন্ধ করে দেয় তখন কালকে এটা আন্ডারগ্রাউন্ড বলে, যেমন ফর এক্সাম্পল যে ইলিগাল ড্রাগ আপনারা আমরা সবাই কিনতে পারি, ওটা তো ইলিগাল, তারপরে এটা কোত্থেকে আসে? তো ওইটা আসলে রাইট সমাধান না। সমাধান হলো এটা যে আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে, আর গভর্নমেন্ট বা লোকাল পিপল আমরা যারা আপনাদের সাথে কাজ করতেছি আপনারা আমাদের সহযোগিতা নিলে আপনারা হেল্প পাবেন। ওই রুটে গেলে আপনার গভর্নমেন্টের ট্যাকল দিতে পারবেন না, কারণ যে মাফিয়ার যে গ্রুপ তারা বিগার দ্যান গভর্নমেন্ট,
আপনারা এটা সবাই জানেন তো ওই হিসাবে ইজ নট এ রাইট অ্যাপ্রোচ আই উড সে Yeah, we've got another question on Facebook. What are the short-term negative effects of smoking that you can immediately notice in a person when they went from not smoking to smoking? So, একটা মানুষের negative effect কোনটা দেখা যাইবো যে যেবলা তারা smoking করতা না but smoking কররা এখন immediately কিতা আমরা দেখতাম পারমু তারার change. Immediately is depend person to person. It depends who is who actually started smoking. For example, if it's a if you just talking about the young person, for example, a girl, if they started smoking, there's a number of things may happen about their skin, about their finger, about the look. To be honest with you, so it depends the person and the things also the how many cigarettes they smoke. They're smoking, so there's quite a lot of variables. Quite a lot of variable, and the way they smoke, the way they inhale, that's also matter. Some people just they don't inhale deeply. They don't inhale deeply. So there is a number of factors. But end of the day, there's no question. There's no question. This individual person will have some negative impact in their health and their life. Okay, so you were talking about some of your services. আপনার যে service আছে, how have they helped the people? Can you give us a small case? We've got 1 minute before our break. If you give us some insight. We have actually kind of 3 level of service in a way. The one is we call a specialist service, and a level 2 intermediate level, and then very brief intervention. Very brief intervention meaning now the GP practices and some community organization, they refer patient to level 2 activities. And level 2 activities meaning the advisor going to take the patient journey and prescribe appropriate medication. And the level 3 is there, meaning some patient, as we already heard that they already tried several times. We have to go on a break, sorry. Dear viewers, please stay with us. We're going on a very short break and we'll come back to this question after our break. Please stay with us on Family Focus. Thank you.
Dear viewers, welcome back to Family Focus. So today our topic is tobacco, whether it's smoking or chewing pan or shada as we call it. So আমরা আজকের topic হইলো cigarettes, smoking and shada khawa. So আজকে মতিউর ভাই, so you were saying একটা মানুষ যদি smoking quit করতে চায়, what is the successful steps তারা নিতে পারবো in order to quit smoking? The main thing is like we just touched on this question actually before আগে একটু মাতিছি যে প্ল্যান করা যে আমি আসলে সিগারেট খাওয়া ছাড়তে চাই এই প্ল্যানের মধ্যে কতগুলি জিনিস আছে একটা হলো যে তার মেন্টাল প্রিপারেশন যে আমি এতদিন সিগারেট খাইছি এখন থেকে আর আমি খাবো না আর সেকেন্ড থিং হলো গেট অ্যান এক্সপার্ট অ্যাডভাইস যে লোকালি যে যারা এটা নিয়ে কাজ করে তাদের সাথে যোগাযোগ করা তারা মেডিসিন দেবে keep the using the medicine in a right interval and then with the correct technique. Other thing is ওই অ্যাডভাইজারের সাথে কন্টিনিউ যোগাযোগ করলে তারা কতগুলো হিন্টস অ্যান্ড টিপ দেবে ফর এক্সাম্পল প্রত্যেকটা মানুষের সিগারেট হোক সাদা পাতা জর্দা হোক দেয়ার ইজ এ অ্যাসোসিয়েশন হোয়াট ডাজ ইট মিন অ্যাসোসিয়েশন এটার মানে হলো এটা যে সকালে যখন সে চা খায় ওই চায়ের সাথে সে সিগারেট খাচ্ছে সিগারেট খাচ্ছে সে যখন অফিসে কাজে যায় ওই ঘরের থেকে বের হয়ে সময় সে একটা সিগারেট খায় এটা তার রুটিন ইট ইজ পার্ট অফ হিজ অর হার লাইফ তো এগুলো যখন সে এইগুলো যখন সে অ্যাডভাইজারের সাথে কথা না বলে তখন ওই পার্টিকুলার মুহূর্তে ইজ গোয়িং টু বি ডিফিকাল্ট ফর হিম তো এই জন্য আগে প্ল্যান করলে আর যেদিন স্টপে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিবে ওই দিনটায় তার এমনভাবে করতে হবে যে সিগারেট যদি ঘরে থাকে সিগারেট খাওয়া মানে রিলেটেড যত আইটেম থাকে অ্যাস্ট্রে এটা সব ভেঙে চুরে ডাস্টবিনে ফেলাই দাও টু বুস্ট ইউর কাইন্ড অফ দ্য willpower is going to be helpful to be honest with you. And if they plan any big event as I mentioned before a holiday wedding this that then they shouldn't stop smoking before that they should wait until that before the event happen then they can try to join the program local program. Okay, so when we're talking about programs and plans, amra locally amra kita plans program ase or even nationally, what are you aware of the ekta manche jodi smoking quit korte chai what programs can they tap into? Nationally in every borough they are now establishment service coming to the under local authority in public health department in here in Tower Hamlets even East London. I'm quite familiar with the East London too, so our services here is very flexible. Okay, and we provide in Tower Hamlets we provide culturally sensitive service. What does it mean? We have a male and female advisor. So if any female for some or other reason তারা চায় যে একজন ফিমেল মহিলার সাথে কথা বলবে আমাদের মহিলাদের অ্যাডভাইজার আছে আমাদের অনেক ফ্লেক্সিবল আওয়ার যে আমরা আফটার 5ও অ্যাডভাইজার কাজ করে আমরা উইকেন্ড পর্যন্ত কভার করি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই টাওয়ার হ্যামলেটসে আমাদের হেকনি থেকে শুরু করে আই লাভ ডগস উই রান এ clinic everywhere so they don't need to worry too much oh I have to go here to there or number one number two there is a other clinic we run local mosque and local community center like there is a number of community center our advisor actually be there not every day there is a certain time say Monday 1 2 3 the clinic is run East London Mosque, Shaparan Mosque, and then, for example, there is a number of St. Hilda's East Community Center, Sonali Garden. So a specific day there is a specific clinic across the borough. So they have a really flexibility there. If anybody want to or access to this service, and also our number of our advisors they are from ethnic minority people, so they can speak multiple languages too. So আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটির মাঝে আপনার সার্ভিসের কথা খেলা হইন যে আছে একটা সার্ভিস এটা আমরা most of them in generally in this country we run actually 4 major campaign. So one of them is for example New Year campaign and then pre-Ramadan campaign and then no smoking day campaign and Stoptober campaign. What happened through this campaign we do use our local media media and then also we target a specific group. So for example this time we are going to target like routine and manual worker. So where the routine and manual worker most
in our community. We targeted there. So we have outreach worker and we planned the event going there with our resources and we recruit people. So that time people will know. And So we also আপনারা locally sorry আমরা for a Bengali community, so locally আপনারা outreach program আছে, different campaign আছে, and আপনারা আমরা Bangladeshi media use করা to promote your services, or আমরা Bangladeshi community রে জানাইরা যে ইলা একটা service আছে. Absolutely, and on top also like number of big mosque we do actually attend the ওই campaign time ওই সমস্ত মস্কের সাথে আমরা কাজ করি. So for example, East London Bricklin Mosque, they have a 4,000-5,000 our community people, they go for the worship. So নামাজ পড়তে তারা যায়, তখন আমরা ইমাম দিয়া এই কথাটা বলাই যে আজকে এখানে এই ক্যাম্পেইন হবে, আপনারা যারা এই অভ্যাস আছে আপনারা এদের সাথে যোগাযোগ করেন, তারা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারবে. And on top we also use our like modern technology like social media platform like Facebook and then Instagram. So yeah, there is a number of other social media So platforms. আমরা Bangladeshi community মাঝে আপনি কিতা বেশি দেখছেন problem when they quitting smoking, and কিলা solve করছেন এটা problem? হ্যাঁ, প্রবলেম আসলে যারা স্মোকিং ছেড়ে দেয়, যেটা একটা কমন জিনিস হলো অনেকেই আবার দে গো ব্যাক টু সিগারেট, এটা একটা ইস্যু হয়, তখন তারা মন খারাপ করে যে আমি করলাম হলো না কেন। তখন আমাদের যে অ্যাডভাইজার এই লোকাল যারা আছে তারা ওয়েল এক্সপার্ট, টু বি অনেস্ট, দে আর ওয়ার্কিং ফর দিস ফিল্ড অ্যাবাউট মোর দ্যান 20 years. সো তখন হয় কি তাদেরকে অনেক সময় দে ইজ এ নাম্বার অফ মেডিকেশন অ্যাভেলেবল, সো তারা মেডিসিন সুইচ করে দেয়, ডিফারেন্ট মেডিকেশন দেয়, ওইভাবে তাদেরকে হেল্প করে এবং তারা অনেকেই উপকৃত হয়। Thank you. And so আমরা তো অনেক মানুষের ল্যাঙ্গুয়েজ বা কালচারাল একটা ব্যারিয়ার আছে, আপনারা কিলা তারারে হেল্প করেন in this situation? এখানে যেহেতু আমাদের নাম্বার অফ আওয়ার community is a very diverse population here in Tower Hamlets, আমাদের অ্যাডভাইজার যারা আছেন এই কুইন মেরিতে যারা কাজ করেন, এরা আসলে নাম্বার অফ কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারে। আর অ্যাজ আই অলরেডি মেনশন যে তারা মেল ফিমেল আছে, তো তাদের এই দিক থেকে আমরা কভার করার চেষ্টা করতেছি, ইনক্লুডিং লাইক বাংলাদেশি, পাকিস্তানি অ্যান্ড সোমালি। Okay, and so আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষে একজনে আরেকজনের কিলা হেল্প করতে পারবা to quit smoking and be stronger together? এটা সবচেয়ে ইজি হলো এটা আমাদের জন্য, যেটা আমরা যখন এরকম বিভিন্ন ক্যাম্পেইন করি, ফর এক্সাম্পল তখন আমরা কি করি, কেস স্টাডি, ওই কেস স্টাডি দিয়ে আমরা এটা আমাদের কমিউনিটিকে বোঝাতে চাই যে এই কেসের মধ্যে আমি করতে পারছি। আমি যেমন ফর এক্সাম্পল আমাদের বেশ কিছু ক্লায়েন্ট আছে বা আমাদের লোকাল রেসিডেন্টসে, তারা অনেক দিন যাবত সিগারেট খায়, তারা সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এবং এভরিবডি গট এ রিজন, তাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু একটা কারণ থাকে যে কেন সে সিগারেট খাওয়া ছাড়ছে, কেন সে সাদা পাতা জর্দা খাওয়া ছাড়ছে। কেউ হেলথ বেনিফিট, কারো ফাইন্যান্সিয়াল গেইন, কেউ মনে করছে আমি মানি সেভ করতেছি, কারো গ্র্যান্ড চিলড্রেন, কেউ মনে করছে আমার নাতি হয়েছে, নাতিনি হয়েছে, আমি সিগারেট খেলে, সাদা পাতা খাইলে আমার বাচ্চারা তাদেরকে আমাদের কোলে নিতে দেয় না, আদর করতে দেয় না, তখন তারা সিগারেট খায়। যে এই সমস্ত স্টোরি যখন আমরা শেয়ার করি কমিউনিটির সাথে, তখন অ্যাকচুয়ালি ইট রিয়েলি ওয়ার্কস, বিকজ দিস ইজ দেয়ার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড দে আর শেয়ারিং উইথ আওয়ার আদার কমিউনিটি মেম্বার, family member, it does help. So sharing your stories, একজন আরেকজনের সাপোর্ট করো, শেয়ার করো। ওকে, সো এর মধ্যে আরেকটা পয়েন্ট আছে, যখন এরকমের তারা শেয়ার করে, এর মধ্যে তার যত ডিফিকাল্টিস আছে ওইগুলো তারা মেনশন করে, তখন ওই ডিফিকাল্টিস তারা মনে করে ওই নর্মাল, সেও এই ডিফিকাল্টি হয়েছে তার সারার সময়, আমার হইতে পারে, বাট ইজ গোইং টু গো ওয়ে এনিওয়ে। I'm so sorry. We are coming to the end of our show now. And dear viewers, thank you, Motiur Bai, for sharing your valuable insights and, about smoking and quitting. And of course, Shada, Pan Shubari. We know it's a very big thing in our Bengali community. And you guys are making a brilliant, effort in trying to help people quit. I trust that your contribution today will help somebody, and somewhere along the way, someone might find the inspiration to quit smoking and encourage them to help others to also quit and basically live a healthier lifestyle. So hopefully this will
give them some sort of encouragement. So dear viewers, I greatly appreciate your presence here today. Thank you for staying with us on Family Focus. Aizkuto amra matisi cigarettes and punch pariloya and shada. So next time we will bring a new topic and a new expert. So please stay with us and do join us on the next episode of Family Focus. Thank you.